স্টার্ট করি। করছি, স্টার্ট করছি। হ্যাঁ স্যার স্টার্ট। তার আগের দিন আমরা যেটা থেকে যেটা শেষ করেছিলাম, এই ফিডব্যাক আসছে। স্পিকারটা বন্ধ, স্পিকারটা বন্ধ কর রে নবনীতা, স্পিকার বন্ধ কর। নবনীতা স্পিকার বন্ধ কর। কি বলবি? করেছো বন্ধ? প্রবলেম দিয়ে শেষ করেছি। আগের দিনে যে প্রবলেমটা দিয়েছিলাম ভেবেছো কেউ? That is let R be an integer domain such that where লিখে নাও আগে, তারপরে স্টার্ট। প্রবলেমটা লিখবো স্যার? প্রবলেমটা আগের দিন দিয়েছিলাম তো, এইটাই হ্যাঁ দিয়েছিলেন প্রবলেমটা। ভেবেছো কেউ? সেটাই বলছি। ভেবেছো? দেখো ওই প্রবলেমটা যদি আমরা অ্যাটেম্প্ট করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? আমাদের বলা আছে কি, দ্যাট for a positive integer n and for a non-zero element আসছে, বুঝতে পারছি না। সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? স্যার। ফিডব্যাক আসছে কার? হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে এবার। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। So for a non-zero a belongs to that ring, এবং রিংটা কি ছিল না, এটা ছিল একটা ইন্টিগ্রাল ডোমেন, and we have assumed that na equals to 0. Then na can be written as a plus a plus a n times. ঠিক আছে? So therefore a can be written as a okay. Okay. A can be written as a dot 1, a dot 1, a dot 1 n times. That means
Now using distributive law, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? A dot 1 plus 1 n times, that is A dot n dot 1. এটা আমরা লিখতে পারি। তাহলে আমরা যদি দেখাতে পারি যে this is 0, n1 is 0, যদি এটা আমরা দেখাতে পারি যে n1 is 0, তাহলে সবার জন্যই সত্যি হবে, কারণ nx সমান তুমি লিখতে পারবে তখন for any x belongs to R, nx equals to x dot n dot 1. So if we can prove that n dot 1 is 0, then nx is 0. It is obvious, right? So we try to prove that we can write down that if R be a ring with unity, if R be a ring with unity 1, then R is of characteristic n greater than 0 if and only if n be the least positive integer such that n dot n1, it actually n dot 1 na, sorry, n1 equals to 0. If R be a ring with unity 1, then R is of characteristic n greater than 0 if and only if n be the least positive integer such that n1 is 0. That is, if we add 1 n times, then it would be 0. এটা আমাকে দেখাতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা প্রমাণটা কিভাবে করা যাবে? So if we assume that R be of characteristic n and let n be greater than 0, that is, it is not of characteristic 0, it is non-zero. So R be of characteristic n is greater than 0, then by the definition কি লিখতে পারি? কি লিখবো? characteristic এর definition কি? n equal to 0. n equal to 0. So n equals to 0 for all a belongs to R. Now since R contains unity 1, so in particular n1 is 0. হচ্ছে না? So this part is obvious. In particular n1 is 0. Since this is true for all a belongs to R and R contains this unity 1, so in particular n1 is 0. ঠিক আছে তো? প্রবলেম নেই এটাই? একটা n হাই করুন এ হয়ে গেছে। কোনটা? ওই বাই দি ডেফিনেশন n a ইকুয়াল টু 0 করেছেন। ওটা তো ফর অল এ আছে। হ্যাঁ কি লিখবো বলো? বুঝতে পারছি না, ভালো করে লিখবো? ঠিক আছে আচ্ছা ঠিকই তো। n a equals to 0 for all a belongs to R. ঠিক আছে? Now for the converse part, conversely let the condition holds, that is, let n be the least positive integer
for which n1 equals to 0. And we have to show that na equals to for all a belongs to R. So for this, let A belongs to R be any element. একটু ওয়েট করো তো। Okay. So for this, let A belongs to R be any element. Then na means এটা কত? na মানে কত? A dot n1. এবার n1 টা কত নিয়েছি আমরা? 0. তাহলে A dot 0, that means it is 0. 0. তাহলে প্রমাণটা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে না? So hence n be the least positive integer for which na equals to 0 for all a belongs to R. ঠিক আছে? So therefore, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? Therefore, we have proved that characteristic of R is n. তাই তো? Characteristic of R is n which is greater than 0. কারণ যেহেতু তুমি পজিটিভ ইন্টিজার বলে চাইছো, ঠিক আছে? So in a ring with unity 1, R is of characteristic n if and only n be the least positive integer for which n1 is 0. তাহলে আমরা যেটা আগে প্রবলেমটা দিয়েছিলাম, তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এই যে এখানে, ঠিক আছে তো? বুঝতে পারছো তো? এটা ক্ষেত্রে কেন হলো যে, তাহলে ওই প্রবলেমটাতে ফিরে আসি। সিন্স R be an integral domain and a not equal to 0, so na equal to 0 implies a dot n1 equals to 0, তাই তো? Now since R be an integral domain and a not equal to 0, so it has no divisor of 0. কি হবে? এটা নন জিরো, কিন্তু a dot n1 টা 0 হয়েছে, তাহলে কোনটা 0 হবে? n1 টা 0 হবে, ঠিক আছে? Since R doesn't have any 0 divisor,
and a not equal to 0, so n1 must be 0, this element. And since n1 is 0, so we have proved in the last theorem that তাহলে n টা কি হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক অফ, তাহলে n টা তুমি কি লিখতে পারো, তাহলে এখান থেকে আমি কি ইমপ্লাই করতে পারি যে nx is 0 for all x belongs to R, where n be the least positive integer. ঠিক আছে, না লিস্টটা আমি পরে লিখবো, দরকার নেই, এটা আমরা প্রমাণ করতে পারি, যেটা প্রবলেমটা ছিল সেটা। তাহলে প্রবলেমটা সলভ হলো, ঠিক আছে, কি বোঝা গেছে তো সবার? আওয়াজ পাচ্ছে না কারোর? সবাই কি শুনতে পাচ্ছে না নাকি বুঝতে পারছি না? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি। ঠিক আছে, আওয়াজ দাও, নাহলে তো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, নেক্সট দেখো, নেক্সট যে রেজাল্ট আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে ফার্মার্স থিওরেম। ঠিক আছে, সেটা কি নিয়ে বলছে না, আমরা সো অবজার্ভ দ্যাট ফর এনি ফিল্ড এফ আমরা কি দেখেছি, the set of all non-zero elements of f, তো এখন f যেহেতু ফিল্ড, তো নন জিরো এলিমেন্ট মানে কি ইউনিট, তাই তো, মানে ইনভার্স আছে, মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স আছে, তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য সেট অফ অল ইউনিটস, দ্যাট ইজ দ্য সেট অফ অল ইউনিটস, the set of all units in f, so they forms a group with respect to multiplication, তাই তো, যেটাকে আমরা কি বলি, which is known as group of units, which is known as group of units, তাই তো। তো এটা যে কোনো ফিল্ডের জন্য আমি এটা পাবো। So in particular if we consider the field, the finite field ZP, so if you consider the finite field ZP the set of all non-zero elements, the set of all non-zero element কারা এখানে, মানে set of all units কারা হচ্ছে, the set of all units কারা হবে, আগের দিনই করলাম তো, কালকেই তো বললাম, কারা ইউনিট হয়েছিল দেখো তো, আগের দিনের এটা খুলে দেখো, ওপেন করো, পি থেকে জিরোটা বাদ দিন, জিরোটা থেকে জিরো এটা এই দেখো, এই যে দেখতে পাচ্ছ, where GCD of a, p is equal to 1, 1, তার মানে কারা হবে, এখানে p মানে p টা হচ্ছে প্রাইম, তাহলে এখানে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস p minus 1 প্লাস, ঠিক আছে না, so the set of all units this forms a group,
to multiplication. With respect to multiplication. ঠিক আছে? So therefore, by Lagrange's theorem, Lagrange's theoremটা কি? স্টেটমেন্টটা কি? এই অর্ডার অফ এইচ অর্ডার অফ জি কে ভাগ করবে, এইচ যদি জি এর একটা সাবগ্রুপ হয়। হ্যাঁ, theorem স্টেটমেন্টটা কি হচ্ছে না, if G be a finite group and H be a subgroup of G, then order of that subgroup divides the order of the group. তাই তো? আর এখান থেকে করলারি কি করেছিলাম? That in a finite group G, every element, the order of each element divides the order of the group. ঠিক আছে? তাহলে এখানে এই যে গ্রুপটা আমরা পেয়েছি এর অর্ডার কত? p-1. ঠিক আছে? p-1. So by Lagrange's theorem, তাহলে for any A class belongs to ZB minus 0. এটা তো ZB minus 0 এটা। ঠিক আছে না? So for any A class belongs to this, তাহলে এর অর্ডার কত হবে? এই এলিমেন্টের অর্ডার কত? p minus 1. So for any A class belongs to ZB minus 0, so A class to the power p minus 1 must be the identity of that group. তার মানে কত? 1 plus. So this is 1 plus. That is A to the power p minus 1 class equals to 1 plus. So what does it mean? এটা মানেটা কি? এটা যেটা লিখেছি এটার মানে কি? এই ক্লাসগুলো কোথাকার ক্লাস? ZB এর, তাই তো? P divides 1 minus 1. হ্যাঁ, তার মানে p divides A to the power p minus 1 minus 1. ঠিক আছে? বা তুমি বলতে পারো that is A to the power p minus 1 equivalent to বা congruent to 1 mod p. এটা বলা যায়? এটা বলতে পারো তো? এটা আমরা বলতে পারি। হ্যাঁ। ঠিক আছে? Thus what we can prove that the theorem, well-known theorem due to Fermat, statement কি? Let A be an integer and P be a prime such that P does not divide that integer A. বা তুমি বলতে পারো that is A is not congruent to 0 mod P, or you can say that A class belongs to ZP minus 0 class, তাই তো? then কি পেলাম আমরা? P divides A to the power p minus 1 minus 1. That is
a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. দেখো ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে তো, এটা আমরা পেলাম। we can what we have proved that, yes, তাহলে এটা আমরা প্রমাণ করলাম যে for any prime p and for a integer a such that p does not divide a, that is a class belongs to zp minus 0 class, then we have a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. এটা প্রমাণটা কিন্তু এইটা এখানে যেটা করেছি, ঠিক আছে, এই যে এখান থেকে লিখলাম না, এইখান থেকে, ঠিক আছে। and so তাহলে তুমি নোট হিসাবে লিখতে পারো, so for an integer a and for a prime p such that p does not divide a, then we must have a to the power p is congruent to a mod p. দেখো ভালো করে হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। এগুলো তো গ্রুপে প্রমাণ করেছিলাম। এগুলো গ্রুপে প্রমাণ করেছিলে তাই তো, ফরম্যাট থিওরেম প্রমাণ করা হয়েছিল না, গ্রুপে ছিল না তো ভাই? হ্যাঁ গ্রুপে ছিল তো। হ্যাঁ তো গ্রুপেই তো ছিল স্যার। প্রমাণ করেছিলে, হ্যাঁ না তুমি গ্রুপে যেটা প্রমাণ করেছো সেখানে তুমি মানে ওই ইউনিটের কথাটা বলনি, মানে আমরা এটা রিং এর মানে মানে কনটেক্সটে প্রমাণটা করছি আর কি। মানে আমরা আচ্ছা। বলতে চাইছি আমরা একটা ফিল্ড, আমরা এই জেডপিটা নিলাম, জেডপি যেগুলো ইউনিট, ঠিক আছে না, সেইটা সেইভাবে আমরা প্রমাণটা করছি। কিন্তু গ্রুপের ক্ষেত্রে তুমি তুমি নাম্বার থিওরি কাজে লাগিয়ে করেছিলে। এই একটা প্রবলেম আছে, এটা 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 দেখো প্রমাণ করা যায় কিনা। let u be the set of all non-zero elements of the ring Zn plus dot that are not zero divisors. Then U forms a multiplicative group এটা দেখো তো প্রমাণ করা যায় কিনা, বুঝলে? এটা বোধহয় আগের দিন কি করছিলাম, এই অঙ্কটা করছিলাম কি আগের দিন? একটা জিরো ডিভাইসার একটা অঙ্ক দিয়েছিলাম না? হ্যাঁ দেখো করা হয়েছে। এটা ওটা কি ছিল? জিসিডি দিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছো করেছো, ওটা করেছো, করেছিলে ওটা আপনি না? করো, দিয়েছিলেন জিসিডি দিয়ে। এই কিন্তু তো পুরোটা শেষ হয়নি। এই তো এই তো, আচ্ছা ওটা হয়নি না?
হ্যাঁ না ও এটা শেষ হয়নি পুরোটা। আচ্ছা কতটা হয়েছিল? জিসিডি কি যে এটা জিরো ডিভাইজার নয়, তাই তো? উল্টোটা প্রমাণটা হয়নি যে এই ক্লাসটা যদি জিরো ডিভাইজার না হয় তাহলে জিসিডি এ কমা ওয়ানটা এনটা ওয়ান হবে, এটা প্রমাণটা হয়নি, তাই তো? আচ্ছা প্রমাণটা তাহলে করে ফেলা যেতে পারে। কোথায় আটকালো আগের দিন থেকে? জিসিডি এ কমা এনটা হচ্ছে, আচ্ছা ডি ধরা হয়েছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আজকে করা যাবে তাহলে। তাহলে আমরা এই প্রমাণটাও একবারে করে নিতে পারি ওটার সঙ্গে, যে দিস ফর্মস এ মাল্টিপ্লিকেটিভ গ্রুপ। কিভাবে করবে? আগে ক্লোজার প্রপার্টিটা হোল্ড করে কিনা দেখো, বুঝতে পারলে? যে লেট এ ক্লাস বি ক্লাস বিলংস টু ইউ, so that a b class belongs to you। এটা দেখাও তো। a b ক্লাসটা ইউতে আছে, দ্যাট ইজ if a class b class are not zero divisor, then so is a b class। কি করে দেখাবে? কিভাবে দেখাবে? so is zero a b class, এটাও জিরো ডিভাইজার নয়। এটা এইভাবে দেখাতে পারো যে if a b class be a zero divisor, তার মানে কি পাবো? Then there exists a non-zero C class such that a b class dot C class equal to zero class। ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে a class dot b class dot C class equals to zero class, that is by associativity a class dot এটা zero class, তার মানে a class dot bc class equal to zero class। Now since a class is not a zero divisor, এটা ধরা আছে, তাই না? এই আমরা অ্যাজিউম করে নিয়েছি a class not a zero divisor, ঠিক আছে? দেন তাহলে কি হবে? a class যদি জিরো ডিভাইজার না হয় তাহলে কি হবে? বি ক্লাস সি ক্লাস ইকুয়াল টু জিরো ক্লাস। তাহলে b class জিরো ক্লাস। আবার তার মানে এটা হয়ে গেল b class dot c classটা জিরো ক্লাস। Again since b class is not a zero divisor, so C class must be zero, which is a কন্ট্রাডিকশন। contradiction। So hence we have that if a class b class belongs to U, then a b class belongs to U, so closure property holds। Now since Zn dot is a semi group,
So associativity also holds in U, তাই তো? তাহলে পড়ে থাকছে কি আইডেন্টিটি আর ইনভার্স। তাহলে আইডেন্টিটি কোনটা হবে? ওয়ান ক্লাসটা। ক্লাসটা ওয়ান ক্লাস ইজ দ্য আইডেন্টিটি। আইডেন্টিটি ইন ইউ ডট, তাই তো? ঠিক আছে। So lastly we need to show that for X class belongs to U, there exists Y class belongs to U such that X class dot Y class must be 1 class. That is, every element of U is an unit, is a unit, তাই তো? এটা কিভাবে দেখানো যায়? কি সেলভিয়া বলো? একটা দাঁড়ান দেখি তো। দেখো এটা কিভাবে দেখানো যেতে পারে? হ্যালো হ্যালো বলো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। এটা কিভাবে করা যেতে পারে? একটা উপায় হচ্ছে, দেখো, যে আমরা একটা ম্যাপিং ডিফাইন করতে পারি, যে ডিফাইন এ ম্যাপ phi x from U to U, defined by X class, defined by, now phi X class of A class equals to তোমার হচ্ছে A class X class for all A class belongs to U. এই ম্যাপিংটা যদি আমরা ডিফাইন করি, এটাকে আমরা যদি দেখাতে পারি যে এটা একটা ওয়ান ওয়ান ফাংশন। দেখো এটা ওয়ান ওয়ান দেখানো যায় কিনা? for phi x A class equals to phi x B class, then A class X class equals to B class X class. That means A class minus B class dot X class equals to 0 class. ঠিক আছে? দেখো ঠিক আছে কিনা? Now since X class belongs to U, so X class is not a zero divisor, and hence A class minus B class must be 0 class. That is, A class equals to B class. This proves that phi X class, this map is 1 1. So this phi X class map
is a one-one map from a finite set into itself. তাহলে কি হবে? onto হবে by Onto হবে. onto So phi a must phi. So phi x class must be onto. Therefore, onto হলে কি হচ্ছে? Therefore, for one class belongs to you, there exists some x class. There exists some a class belongs to you, such that phi x class of a class must be one class. That is a class dot x class equals to class. That is, by commutativity, we can write it as a class dot x class equal to one class equals to x class dot a class. So therefore, x class is a sorry. Astic. So x class has multiplicative inverse. Okay, so x class has multiplicative inverse. So therefore multiplicative inverse. Therefore আমরা কি বলতে পারি? We have proved that U forms a group. So U forms a group. ঠিক আছে না? ঠিক আছে তো? Euler's theoremটাও করা হয়েছিল না গ্রুপে? হ্যাঁ করেছিলে তাই তো? ঠিক আছে। এই প্রবলেমটা করো। Find all solutions plus 2x plus 4 equals to 0 in the ring Z6. এই প্রবলেমটা করো তো সলভ। কারা কারা রুট হবে? তার মানে Z6 এর মধ্যে আছে কারা? 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus। চেক করে দেখো, এগুলো বসিয়ে বসিয়ে চেক করে দেখো যে এই ইকুয়েশনটাকে কে জিরো করে দিচ্ছে। যেমন ধরো 0 প্লাস যদি বসাই তাহলে 0 স্কোয়ার 0 প্লাস জিরো তো হবে তাহলে 4 প্লাস হয়ে যাচ্ছে, 4 হয়ে যাচ্ছে। এটা 2 প্লাস অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? 2 প্লাস 4 প্লাস, তাহলে 4 প্লাস 0 হচ্ছে না। 1 বসালে 1 যদি বসে তাহলে 1 প্লাস টুটা হচ্ছে স্যার, হ্যাঁ টুটা হচ্ছে তাহলে 6 টুটা হচ্ছে। 7, মানে এটাও 1 প্লাস হয়ে গেল। তাহলে 2টা হচ্ছে 2 plus 4 plus, so it is 4 plus 4 plus 4 plus, so 12 plus, so it is 0. So it is a
ইজ এ সলিউশন, তাই তো? আর কিছু হবে? 3 হ্যাঁ ক্লাস 4টা হবে 4 হবে, 3টা হচ্ছে না তো? না 3টা হবে স্যার, দুইটা হচ্ছে, তার মানে মাল্টিপেল গুলো হবে 2 4 6। 4 ক্লাসটা হচ্ছে, আর কিছু হবে না, আর তো নেই। 5টা হচ্ছে না তো? না স্যার 5টা হবে। দেখো করে দেখো। না হচ্ছে না। হচ্ছে না। তাহলে এখানে হচ্ছে সলিউশনস আর হ্যাঁ হচ্ছে না তো হচ্ছে হচ্ছে না। তাহলে 2 ক্লাস অ্যান্ড 4 ক্লাস। এবার ইকুয়েশনটা যদি চেঞ্জ করে দিই, ধরো এই ইকুয়েশনটা নাও, এক্স স্কোয়ার প্লাস 2x প্লাস 2, এটাতে দেখো তো। তো এটাতে হচ্ছে কিনা দেখো। একটাও তো হচ্ছে না স্যার। একটা হচ্ছে না। হচ্ছে না তো। হচ্ছে না, হচ্ছে না স্যার, না। কোনোটাই সলিউশন না, তাই তো? হুম হুম হ্যাঁ, it has no solutions, so it has no solutions in Z6. তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম, যে আমরা যদি রিংয়ে থাকি, তাহলে কোনো ইকুয়েশনের, যেমন ধরো এটা হচ্ছে 2 ডিগ্রি ইকুয়েশন, তাই তো? এই পলিনোমিয়ালটা হুম ডিগ্রি 2, বাট ইট হ্যাজ নো সলিউশন। হুম আবার এই পলিনোমিয়ালটা সলিউশন আছে, রুট আছে। তাহলে রিংয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পলিনোমিয়ালের যে রুট থাকবে এমনটা নয়, তাই তো? কিন্তু আমরা একটা ক্লাসিক্যাল থিওরেম পড়েছিলাম, যে কি পড়েছিলাম বলো, ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রায় ছিল, যে এভরি নন জিরো পলিনোমিয়াল with complex coefficients must have a root, তাই তো? ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রায় এরকম একটা পড়েছিল না, যে every non-zero non-constant polynomial with complex coefficients must have a roots বা have at most n roots, তাই তো? every non-zero non-constant polynomial of degree n with complex coefficients has at most n many roots, ঠিক আছে? কিন্তু সেই থিওরেমটা কিন্তু এখানে ট্রু হচ্ছে না। এখানে আমার এই Z6 রিংটাতে এই পলিনোমিয়ালের ডিগ্রি হচ্ছে 2, বাট ইট হ্যাজ নো রুট ইন দ্য রিং, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কিন্তু ওটা হচ্ছে না। আচ্ছা, আর একটা প্রবলেম করো ফার্মার্স থিওরেমের, পারবে তোমরা নিজেরা, যে ফাইন্ড দ্য রিমাইন্ডার অফ 3 to the power 47 when divided by, এগুলো নাম্বার থিওরিতে করেছিল মনে হয়, করেছিল তো নাকি এটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাই ইউজিং ফার্মার্স থিওরেম। এই থিওরেমটা কাজে লাগিয়ে করো। দেখো তো পারো কিনা। এখানে প্রাইমটা কত? 23, আর ইন্টিজারটা হচ্ছে 3 নাকি? So obviously p does not divide a,
সো বাই ফার্মার থিওরেম আমরা কি বলতে পারি, a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p, that is, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এখানে কি হচ্ছে, 3 to the power p minus 1 মানে কত, 22 is congruent to 1 equivalent to mod 23. তারপর Where? তাহলে এখান থেকে কি বলা যায়, না তখন এইটা বলা যাবে কিনা, এটা বলা যাবে, হ্যাঁ এটা বলা যাবে তো। এটা বলা যাবে। আর কি বলা যেতে পারে, আর পড়ে আছে 3 কিউব, 3 কিউব মানে কত, 27, so it is congruent to 4 নাকি, mod 23, ঠিক আছে। So this implies, তাহলে এটা থেকে কি পাচ্ছি, 3 to the power 47 is congruent to 1 or 4 mod 23, so 3 to the power 47 is congruent to 4 mod 23, তাহলে রিমাইন্ডারটা কত, 4, ঠিক আছে। এরপরে একটা প্রবলেম আছে, show that 1 class and p minus 1 class are the only elements in ZB that are their own inverse. ZBর মধ্যে একমাত্র ওন ইনভার্স হচ্ছে 1 ক্লাস আর p minus 1 ক্লাস, এছাড়া আর কেউ নেই। এটা কি করে প্রমাণ করবে সিলভিয়া? Yes, sir. Not কি করে প্রমাণ করবে? The only own inverses are 1 class and p minus 1 class, এছাড়া আর কেউ নেই। কি কি করে প্রমাণ করা যায়? যদি ওন ইনভার্স হতো আর কেউ, তাহলে কি হতো? ওটা ইনটু ওটা গুণ করলে 1 ক্লাস পাস। যে a class dot a class equal to a class, সরি 1 class, তাই তো? হ্যাঁ। এইটা তার মানে a class, তার মানে a square class equal to 1 class,
তার মানে p divides a square minus 1, that is p divides a minus 1 a plus 1. তাহলে কি হতে পারে? either a minus 1 or p divides a plus 1. তাহলে এখান থেকে কি বলা যেতে পারে? পিটা হয় a minus 1 কে ভাগ করে, না হলে এটাকে ভাগ করে। তাহলে কি বলা যেতে পারে? কি বলো? A class conjugate modulo 1 class mod p ওটা হ্যাঁ a বলো। minus 1 হ্যাঁ, a minus 1 টা হলো আরেকটা তো মান না খাতা একটু করো না, একটু করে দেখো না সবাই কি আসছে। এই পর্যন্ত তো করে দিলাম, এরপরে দেখো না, একটু একটু ট্রাই করো না যে কি আসছে। হ্যাঁ, এই এটা কিন্তু জেড পিতে আছে, এই ক্লাসটা। তার মানে এই ক্লাসটা জেড পিতে আছে, আর ডেফিনেটলি এই ক্লাসটা তোমার নন জিরো, কারণ যদি জিরো হতো তাহলে 1 হতো না। তার মানে এই ক্লাসটা হচ্ছে 1 ক্লাস থেকে p মাইনাস 1 ক্লাসের মধ্যে। তাহলে কি বলা যেতে পারে? এইটা হলে কি বলবো? a মাইনাস 1 যদি হয়, p a মাইনাস 1 কে ভাগ করে, তাহলে a মাইনাস 1 টা কি হতে পারে? if p divides a minus 1, then তাহলে a minus 1 মানে কি? এটা তো 1, মানে এটা কি হচ্ছে 1 থেকে p মাইনাস 1, তাহলে a মাইনাস 1 মানে কি হচ্ছে? p এর থেকে ছোট তো, কিন্তু p বলছে এটাকে ভাগ করে, তার মানে কি হবে? কোন ছোট সংখ্যাকে p ভাগ করে? p এর থেকে ছোট কোন সংখ্যাটাকে p ভাগ করে? এটাও তো বলতে হবে, এটা আবার কি হচ্ছে? p এর থেকে ছোট কোন সংখ্যাটাকে p ভাগ করতে পারে? যে কোনো সংখ্যা যদি ধরো n যদি একে ভাগ করে, এবং তুমি বলছো এটা হচ্ছে লেস দ্যান n, তাহলে এটা কি হতে পারে? কি হতে পারে? জিরো হ্যাঁ বলো বলো, কি বলছিলে একটু বলো। জিরো হবে জিরো হবে, 0 তাহলে সো দিস ইজ জিরো, তাহলে এটা কত? 1, মানে এই ক্লাসটা হচ্ছে 1 ক্লাস হতে পারে। আর কি, আর যদি এটা হয়, and if p divides a plus 1, তাহলে
এটা কি হতে পারে বলো? এটা তো প্রাইম নাম্বার, প্রাইমেরও দরকার নেই, মানে a+1, তাহলে এটা যদি, এটা তো তোমার এখান থেকে এখানে 1 2 p-1, তাহলে a+1টা কি হতে পারে? কি হতে পারে বলো? 2 3 p, কি পর্যন্ত হবে? সরি, p-1 আর হচ্ছে p। তাহলে যখন এটা 2 হচ্ছে তখন p ভাগ করছে না, 3 কে p ভাগ করছে না, p-1 কেও p ভাগ করছে না, তাহলে কাকে ভাগ করতে পারবে? কি কি p কে ভাগ করবে। So this implies a+1 is p. So a is p-1, that is a class is p-1 class. So the only own inverses are 1 class and p-1 class. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? Now we are to show that the following. See? Now the characteristic of an integral domain. The characteristic of an integral domain are is either 0 or a prime. কারণ ইন্টিগ্রাল ডোমেনের ক্যারেক্টারিস্টিক আইদার 0 or a prime. ঠিক আছে, অলরেডি আমরা ইন্টিগ্রাল ডোমেন অনেকগুলো করেছি। হ্যাঁ, কি কি করেছি বলো তো? যে কোনো ফিল্ড হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ডোমেন। হ্যাঁ, ফাইনাইট ফিল্ড, যে কোনো ফিল্ড ইন্টিগ্রাল ডোমেন। জেডপি, হ্যাঁ, ফাইনাইট ইন্টিগ্রাল ডোমেন ফিল্ড। জেডপি, তারপরে তোমার আমরা করেছি কিউ, করেছি কিউটা একটা ফিল্ড, আর একটা ফিল্ড, তাই না? আর ফিল্ড নয় এমন ইন্টিগ্রাল ডোমেনও করেছি, সেটা কি? জেড, তাই তো? জেড। তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের ইন্টিগ্রাল ডোমেন আমরা পাচ্ছি, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কি হতে পারে? আমরা অলরেডি দু রকম পেয়েছি। একটা হচ্ছে ধরো যে যদি আমরা জেড নিই, ক্যারেক্টারিস্টিক অফ জেড, সেটা কি হতে পারে? 0 0। ক্যারেক্টারিস্টিক অফ আর 0, ক্যারেক্টারিস্টিক অফ কিউ 0। কারণটা হচ্ছে আমরা শুধু ওয়ানটাকে যোগ করবো। আমরা একটা থিওরেম অলরেডি করে ফেলেছি যে 1 যোগ করে যদি যেটা হবে সেটাই হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক। তাহলে এটা কখনোই 0 হবে না, তাই তো? কিন্তু আমরা যদি জেড বিতে যাই, সেখানে 1 ক্লাসকে যদি আমি যোগ করি, তাহলে আফটার p টাইমস 0 হয়ে যাবে, তাই তো? তার মানে আমরা দেখতে পাবো যে p is the list for which p times 1 is 0. So characteristic of ZP is small p, prime. ঠিক আছে, আমরা দেখাবো যে এই দুটো ছাড়া আর কোনো তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক নেই। এইটা আমরা দেখাবো। এটা কি করে দেখাচ্ছি দেখো। Let us suppose that characteristic of R equals to n, and assume that n is non-zero. ক্লেমটা কি?
claim is n must be a prime. This is the claim. That you have to show that n must be prime. If not, if we take the reverse, if not, le n prime নয়, তার মানে n is a composite. If not, n can be factored into two numbers, two integers p and q, where 1 less than p, q less than n, right? Now, since we assume that characteristic of R is n, so n1 is 0. But what is n1? It is pq1. What is pq1? It is 1 plus p1 dot q1. ঠিক আছে? So this implies তাহলে কি হতে পারে? দুটো তোমার ইন্টিগ্রাল ডোমেনের দুটো এলিমেন্ট, তাদের প্রোডাক্টটা 0 হয়ে গেছে মাল্টিপ্লাই করে যেটা পেয়েছি। তাহলে ইন্টিগ্রাল ডোমেন মানে কি? ইট হ্যাজ নো ডিভাইজার অফ 0. So either p1 is 0 or q1 is 0. But that p is less than 1 less than p less than n, that q is 1 less than q less than n. But and n is characteristic of R. মানে n is the least positive integer for which n1 is 0. তাহলে এদের জন্য হচ্ছে মানে, so this leads to a contradiction. আমরা যেটা ধরছি ভুল, this leads to a contradiction. So hence n must be prime. So hence n must be. তাহলে আমরা দেখলাম যে I characteristic is 0 or a prime or an integral. ঠিক আছে? তাহলে রিমার্কটা কি? Since every field is an integral domain, so for any field, f characteristic of f must be either 0 or a prime. তাই তো? Since f is an integral domain. ঠিক আছে? মনগুলো আসবে কিন্তু। আচ্ছা, এবার বলছে একটা প্রবলেম, বলছে এটা একটু ভেবে দেখো যে give an example of an integral domain of finite characteristic having infinitely many points. Infinitely many elements. মানে একটা তোমাকে ইনফাইনাইট ইন্টিগ্রাল ডোমেন বার করতে হবে যার ক্যারেক্টারিস্টিকটা কিন্তু ফাইনাইট। কি হতে পারে? একটা ইনফাইনাইট ইন্টিগ্রাল ডোমেন বার করতে হবে যার ক্যারেক্টারিস্টিকটা হচ্ছে ফাইনাইট। দেখো তো, ভেবে দেখো। স্যার জেড প্লাসটা হবে না? বলো জেড প্লাস। প্লাস জেড প্লাসের ক্যারেক্টারিস্টিক তো 0। ফাইনাইট ক্যারেক্টারিস্টিক মানে বলতে চাইছে ফাইনাইট মানে নন জিরো আর কি। নন জিরো।
মানে অ্যাকচুয়ালি জিরোটা লিখছি ঠিকই, কিন্তু মানে ক্যারেক্টারিস্টিক তো কিছু নেই। জেডের ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে, কত মানে কবার গুণ করলে তুমি পাবে জিরো, সেই জন্য ওটাকে বলছি জিরো। ঠিক আছে না? মানে ক্যারেক্টারিস্টিকটা হচ্ছে ইনফাইনাইট অ্যাকচুয়ালি। জিরোটা যেটা লিখছি ইন দ্য সেন্স অফ ইট ইজ ইনফাইনাইট। আর কি এক্সাম্পল হতে পারে? জেড বি তো ফাইনাইট, জেড বি তো ফাইনাইট সেট, কিন্তু জেড বি দিয়ে কিছু ভাবা যায় কিনা দেখো। জেড বি দিয়ে কিছু ভাবা যায় কিনা। বলো। কি হতে পারে? ধরো আমরা একটা যদি পলিনোমিয়াল রিং নিই, এইরকম, ধরো জেড টু এক্স নিতে পারি, the set of all polynomials with coefficients in z2 নিতে পারি তো? তাহলে এই রিংটার ক্যারেক্টারিস্টিক কত হতে পারে? গুণ করো না, দুটো গুণ করো, 2 হবে। কিন্তু এটা ইন্টিগ্রাল ডোমেন নয়, কিন্তু হবে কি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হবে এটা? জেড টু আছে তো হবে না, ডিবি সব জিরো হবে না? থাকবে। হ্যাঁ, হবে না স্যার, ইন্টিগ্রাল ডোমেন এই ডিবি সব জিরোতে থাকবে। দেখো ভেবে দেখো, পড়ে দেখো, খাতায় করো। is it an integral domain or not, z to x? z2 টা কিন্তু ফিল্ড, এটা মাথায় রাখবে। z2 হচ্ছে ফিল্ড। ও আচ্ছা, তাহলে স্যার হবে। তাহলে এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, যে polynomial ring this which is an integral domain with characteristic 2 having infinitely many elements. ঠিক আছে? প্রচুর এলিমেন্ট আছে, তাই না? এক্স, এক্স স্কোয়ার, এক্স কিউব, এক্স টু দি পাওয়ার 4, সবাই তো পলিনোমিয়াল। আবার এদেরকে নিয়ে আরো পলিনোমিয়াল হবে। সো ইট হ্যাজ ইনফাইনাইটলি মেনি এলিমেন্টস। তাহলে এই এক্সাম্পলটা লিখে রেখো। ঠিক আছে, নেক্সট যেটা আমরা স্টার্ট করছি সেটা হচ্ছে রিং হোমোমরফিজমস। গ্রুপ হোমোমরফিজমটা কেমন ছিল? বিটুইন টু গ্রুপস, রাইট? জি এন্ড জি। হ্যাঁ, a map f colon g to another group g dashed is said to be a group homomorphism if f of ab equals fa ab, right? Now here we have only one binary composition, তাই তো?
but in ring we have two compositions. ঠিক আছে না? So whenever we are talking about ring homomorphisms, so the map should preserve the two operations, addition and multiplication, both. বুঝলে? Definition is same, but the map will preserve the two operations. That is, a map F colon R to another ring R dashed is said to be a ring homomorphism if f of a plus b equals to fa plus fb, and number 2 is f of ab equals to f of b, and this is true for all a comma b belongs to R. ঠিক আছে? So it will preserve both the operations, plus and dot. Yes, sir. So note that if f আওয়াজ হচ্ছে, কোথায় আওয়াজ হচ্ছে? So note that if f colon R to R dashed be a ring homomorphism, then তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? আমরা দেখো রিং এর ক্ষেত্রে কি বলতে পারছি যে the ring is an additive abelian group, তাই তো? ডটের রেসপেক্টে গ্রুপ না হতে পারে, সেমি গ্রুপ। মানে রিং হোমোমরফিজম মানে সেটা ইন পার্টিকুলার এটা গ্রুপ হোমোমরফিজম, then f is a group homomorphism from R plus to R dash plus. কারণ ইন পার্টিকুলার এইগুলো হচ্ছে তোমার গ্রুপ হোমোমরফিজম between R plus and R dash plus. So therefore all the properties about group homomorphisms with respect to these two additive groups will be carried over in this ring. বুঝলে? মানে অ্যাডিটিভ গ্রুপের যা যা প্রপার্টি হোমোমরফিজম গুলো থাকে, গ্রুপ হোমোমরফিজম সমস্তগুলোই কিন্তু এখানে রয়েছে। ঠিক আছে? এটা মানে মাথায় রাখতে হবে। সিমিলারলি ধরো আমরা যেমন গ্রুপ হোমোমরফিজমের প্রমাণ করেছি অলরেডি, এখানেও প্রমাণটা করতে পারি যে ইফ f colon R to R dashed be a ring homomorphism, then f of 0 R goes to 0 R dashed. দেখো তো এটা প্রমাণ করা যায় কিনা? f of 0 R equal to 0 R dashed দরকার আছে কি প্রমাণ করার? তুমি অলরেডি তো বলেছো যে এফটা হচ্ছে গ্রুপ হোমোমরফিজম ইন বিটুইন R plus and R dash plus. Now 0R and 0R dash are respectively the identity elements R and R dash. R plus and R dash plus. তাহলে f of 0R goes to 0R dash. গ্রুপ হোমোমরফিজম হলেই তো আইডেন্টিটিটা নিয়ে যাবে। তাহলে এটা প্রমাণ করার কিছু নেই। সিমিলারলি এটাও প্রমাণ করার আর থাকছে না, f of minus a equals to minus f. ঠিক আছে?
এইবার দেখো, এইবার একটা কোশ্চেন তোমার মনে হতে পারে যে if both the rings, if both R and R dashed possess the unity respectively 1R 1R dashed, then is it true that f of 1R equals to 1R dashed? এটা কি হবে? কি মনে হয়? নাও তো হতে পারে। নাও হতে পারে। তাহলে উদাহরণ দিতে হবে। তাহলে এমন দুটো রিং তোমাকে বলতে হবে which are rings of unity, আর একটা রিং হোমোমরফিজম উদাহরণ দিতে হবে যাতে করে f of 1R টা 1R ড্যাশে যাচ্ছে না। কি করে দেখাবে? স্যার বলছি আজকে এই থাক। এই বন্ধ থাকবে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার থাক। ঠিক আছে, এই বন্ধ থাক, অসুবিধা নেই, কিন্তু এটা দেখো, ঠিক আছে, এই এক্সাম্পলটা একটু দেখো, ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক। যে একটা আর 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 ড্যাশ খুঁজে পাও কিনা দেখো, আর একটা এফ খুঁজে পাও কিনা দেখো, যাতে করে এফ অফ 1R টা 1R ড্যাশে যাচ্ছে না, ঠিক আছে, এরকম একটা উদাহরণ যদি আমরা খুঁজে পাই, ঠিক আছে, এই পর্যন্ত থাকলো। ঠিক আছে, তোমরা কেটে দাও।